Thank you, Marcus. And I want to thank all the workers from Vio-me for welcoming us to their factory, for turning it into this wonderful amphitheater. This is one of the most amazing places I've ever spoken. It's very inspiring to be in this context. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους εργαζόμενους οι οποίοι μας καλοδέχτηκαν εδώ στο εργοστάσιο της Vio-me και μετέτρεψαν το εργοστάσιο σε αυτό το υπέροχο αμφιθέατρο. Είναι από τα πιο όμορφα μέρη στα οποία έχω μιλήσει και είναι πάρα πολύ σημαντική βραδιά. It's true what Marcus said that this factory is important not just to Greece. It's known in resistance movements around the world. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Μάκης, ότι αυτό το εργοστάσιο είναι γνωστό όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι γνωστό σε όλα τα κινήματα αντίστασης ανά τον κόσμο. And it's a powerful example of what I've come to think of as the anti-shock doctrine. Και είναι ένα πολύ δυνατό παράδειγμα αυτού που έχω αρχίσει να σκέφτομαι ως το αντιδόγμα του σοκ. What I describe in the shock doctrine is how these major crises, these major shocks to societies become a context where it's easy for elites to exploit that panic. And we regress, we become childlike in those moments and allow power and self-determination to be stripped away from us. Αυτό που περιγράφω στο δόγμα του σοκ είναι πώς οι κρίσεις δημιουργούν αυτές τις συνθήκες, δημιουργούν το σοκ, το οποίο θα μας κάνει να επιστρέψουμε στην παιδική μας ηλικία, να γίνουμε αβοήθητοι και να καταφέρουν να περάσουν αυτά που θέλουν απάνω μας. This phenomenon is sadly alive and well in Greece with the non-stop discourse in the media, which was described to me by a few people as a form of hypnosis, in which the alternative to obedience, the alternative to austerity is presented as apocalypse. Αυτή η κατάσταση είναι ζωντανή στην Ελλάδα, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κάνουν αυτό που πολλοί μου περιγράψανε ως ύπνωση, η οποία οθεί τον κόσμο να είναι επιθύμιος, αλλιώς τους απειλεί με την καταστροφή. The future that supposedly lies ahead, if you say no, if you resist, is supposedly so dire, so unimaginably horrific, that it can blind us to the reality of the catastrophe that is happening already in the here and now. Το μέλλον το οποίο μας επιφυλάσσεται άμα δεν υπακούσουμε είναι τόσο άσχημο που μας κάνει να μην δίνουμε σημασία στο πόσο άσχημα είναι τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στο εδώ και το τώρα. But moments of great stress, moments of crisis are moments when we're tested. And there are different ways that we can respond to these tests. Τα σημεία όμως της μεγάλης κρίσης είναι σημεία στα οποία δοκιμαζόμαστε. Και υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις δοκιμασίες. Rather than regressing and becoming childlike and handing over power to elites, we can grow up very quickly, become more mature, more adult than we ever imagined. Αντί λοιπόν να γίνουμε παιδιά, να γίνουμε αβοήθητοι και να παραδώσουμε όλη τη δύναμή μας στις ελίτ, μπορούμε αντίθετα να ενηλικιωθούμε, να οριμάσουμε και να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Rather than delegating power to distant authorities, we can demand and reclaim more power, more control for our communities, for our workplaces. Αντί λοιπόν να παραδώσουμε όλη την δύναμη, όλη την εξουσία στις ελίτ, μπορούμε να διεκδικήσουμε περισσότερη εξουσία για εμάς και για τις κοινότητές μας. This also happens during crisis, and this is the alternative to the shock doctrine that Vio-me represents to me. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα που συμβαίνει σε καιρούς κρίσης και αυτό είναι η εναλλακτική στο δόγμα του σοκ. They refuse to have their lives and livelihoods sacrificed on the altar of economic crisis, and instead found reserves of power and ingenuity.
Αυτή λοιπόν είναι η εναλλακτική η οποία αντιπροσωπεύει η Vio-me, οι οποίοι αρνήθηκαν να παραδώσουν τη ζωή τους στην εξουσία και βρήκανε πάρα πολύ μεγάλα αποθέματα δημιουργικότητας. They've realized that they don't actually need bosses to run a factory and to create wealth to support their families and to provide goods that this community needs. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι δεν χρειάζονται αφεντικά για να λειτουργήσουν το εργοστάσιό τους, για να παράξουν πλούτο και να παράξουν όλα τα υλικά που χρειάζεται αυτή η κοινότητα για να ζήσει. This is an example that must be known, that must be disseminated, which is why we wanted to have this event here and to draw the media here, because the media in Greece isn't doing its job in letting people know that alternatives do exist. Instead, they're just repeating over and over and over again the mantra that there is no alternative. I joked when I was in Athens that Margaret Thatcher is alive and well and living in Greece and working for the mainstream media. Αυτό είναι λοιπόν το παράδειγμα που έχουμε εδώ και θα ήθελα να γίνει γνωστό, γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκδήλωση εδώ σήμερα στη Vio-me. Γι' αυτό θέλουμε να τραβήξουμε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους στην Ελλάδα. Συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Γι' αυτό και ανέφερα όταν ήμουν στην Αθήνα ότι το φάντασμα της Μάργαρετ Θάτσερ ζει και βασιλεύει στην Ελλάδα. This is an example that must be known because thousands and thousands of factories and workplaces are being closed down in the midst of crisis, and workers aren't being given the opportunity to self-manage the factory. And I think that this should become the first question before any workplace closes. Do the workers want to be the first creditors and run their workplaces themselves? Αυτό πρέπει να γίνει γνωστό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εργοστάσια που κλείνουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και θα πρέπει σε αυτά τα εργοστάσια η πρώτη ερώτηση που θα γίνεται είναι: μπορούν οι εργαζόμενοι μόνοι τους να γίνουν οι πρώτοι πιστωτές της εταιρείας και έτσι να λειτουργήσουν το εργοστάσιο μόνοι τους? And there are many examples of self-management, of proposals for self-management that are emerging in the midst of crisis. Not just this one. There are community-run health centers, Solidarity Health Centers, which we visited, which are incredible, and social centers, and the proposal here to self-manage the water system, which is very, very exciting. And I know there's been a setback, but this story isn't over. Και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα αυτοδιαχείρισης εν μέσω της κρίσης. Υπάρχουν άλλες δομές αυτοδιαχείρισης όπως κοινωνικά ιατρεία ή όπως εδώ στην Θεσσαλονίκη το παράδειγμα πρότασης αυτοδιαχείρισης του νερού, το οποίο το θεωρώ πολύ καλή ιδέα. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είχε μια δυσκολία, αλλά δεν έχει τελειώσει η ιστορία. Self-management is an idea, as Matt has said, it's not a new idea. It's emerged again and again historically. And what I track in the shock doctrine is actually that this is the idea that consistently gets shocked out of the way in these moments of crisis. The most dramatic example of this is Poland, when Solidarity, the party Solidarity, came to power on a platform of worker self-management. That's what they wanted, not US-style capitalism, but they never got a chance to try it. Αυτή η αυτοδιαχείριση λοιπόν είναι ένα πράγμα που συστηματικά έρχεται στην επιφάνεια σε καιρούς κρίσης. Όπως είπε και ο Μάκης, δεν είναι μια καινούργια ιδέα. Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι η Πολωνία, όπου το κόμμα της αλληλεγγύης ήρθε στην εξουσία ακριβώς με ένα πρόγραμμα εργατικής αυτοδιαχείρισης και όχι με ένα πρόγραμμα δυτικού τύπου δημοκρατίας όπως των ΗΠΑ, παρόλο που μετά αυτό το κόμμα δεν κατάφερε να κάνει το πρόγραμμά του πραγματικότητα. This is really the road not taken. It's the real third way before Tony Blair, sullied that phrase. Αυτός είναι ο πραγματικός τρίτος δρόμος, πριν ο Τόνι Μπλερ οικειοποιηθεί αυτή την φράση. Between state socialism and market fundamentalism. Ανάμεσα στον κρατικό σοσιαλισμό και στον φονταμενταλισμό της αγοράς. When we think about self-management, I think we need to widen our definition of what self-management means beyond an individual workplace or beyond a public utility like water or energy, which is very important, to whole regional economies.
Όταν μιλάμε για αυτοδιαχείριση, λοιπόν, θα πρέπει να διευρύνουμε τον ορισμό του τι εννοούμε αυτοδιαχείριση από πειράματα όπως ένα αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο ή το νερό στις οικονομίες ολόκληρων τοπικών κοινωνιών. I say this because I've just spent a week in Chalkidiki in the communities resisting the massive El Dorado gold mine. El Dorado being a Canadian company, as you know. So it was a situation where I don't think I've ever felt more ashamed to be a Canadian. Το λέω αυτό γιατί πέρασα μία εβδομάδα στην Χαλκιδική, κοντά στις κοινότητες που, όπως ξέρετε, αντιστέκονται σε ένα μεταλλείο χρυσού, το οποίο το κατασκευάζει η El Dorado Gold, που είναι μια καναδική εταιρεία, και ποτέ δεν έχω αισθανθεί περισσότερη ντροπή που είμαι Καναδί. One of the things that I'm looking at right now on this trip to Greece, which is not a book promotional tour, I'm here doing research for a book and a film, and one of the things that I'm looking at is how under the cover of economic crisis, it's not only people who are being attacked, although as you know it's people being attacked, it's also the natural systems on which we all depend. Our environment is also under vicious attack. Ένα από τα πράγματα που εξετάζω αυτή τη στιγμή στο ταξίδι μου στην Ελλάδα, το οποίο είναι ένα ταξίδι που κάνω για να κάνω έρευνα για το καινούργιο μου βιβλίο, είναι το πώς όχι μόνο οι άνθρωποι βρίσκονται υπό καθεστώς επίθεσης αυτή τη στιγμή, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. As you know, one of the messages that is being sent to the Greek people is that during an economic crisis, caring about the environment is a luxury that you can't afford. And that you have to sell your minerals and metals, you have to drill for oil and gas in the Aegean, you have to sell more and more of your coasts, your islands. It's really an attack going on many fronts. And of course, policies that support renewable energy in a decentralized way are being cut while there's massive expansion of lignite. Ένα από τα πράγματα λοιπόν που μας λένε στην Ελλάδα είναι το ότι να θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον σε καιρούς κρίσης είναι μια πολυτέλεια την οποία δεν μπορούμε να την επιτρέψουμε στον εαυτό μας. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει να δεχτούμε όλα αυτά τα μεγάλα έργα της εξόρυξης χρυσού, της άντλησης πετρελαίου, θα πρέπει να ξεπουλήσουμε πολλούς από τους πόρους μας, παραλίες κτλ. Και επίσης όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, ενώ ανεβαίνει η καύσιμη λιγνίτη. And this is not only happening in Greece. Since the economic crisis hit in 2008, we have seen country after country sacrifice their environmental laws, their environmental protections in the name of economic crisis. My country, Canada, has probably been the worst offender. We have massively expanded our oil extraction, and we bowed out, we pulled out of the Kyoto Protocol. Δεν είναι η Ελλάδα μόνο που έχουμε δει μια σειρά από χώρες οι οποίες θυσιάζουν την περιβαλλοντική νομοθεσία και την προστασία του περιβάλλοντος με αφορμή την κρίση. Και ο Καναδάς είναι μία από αυτές τις χώρες όπου έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ η εξόρυξη μετάλλων και πετρελαίου και επίσης έχουμε αποσυρθεί από το πρωτόκολλο του Κιώτο. We really are in the midst of what I've come to think of as a final colonial pillage for the hardest to reach natural resources in some of the most beautiful protected parts of the world, using some of the most dangerous and damaging extractive practices. Είμαστε λοιπόν σε μια κατάσταση απεικιοκρατικής λαιλασίας, στις οποίες φτάνουμε αυτή τη στιγμή να αντλήσουμε τους τελευταίους πόρους από το περιβάλλον σε μέρη που μέχρι πρόσφατα ήταν προστατευόμενα.